Welcome dear students to the virtual class. This is Ms. Smriti Rai. I'll be taking your English class. As Ms. Deepika Chetri has already guided you through the syllabus for English, I'm not going to go into those details. In this class, we will start with prose. Today we will read Leela's Friend. That is the very first chapter in your textbook. Okay. So before we read the story, let's read a small introduction about the writer of the story. The story has been written by R.K. Narayan. His full name was Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy, but he was popularly known as R.K. Narayan. He was born on 10th of October 1906 and he died on 13th May 2001. This was his lifespan. Now he has written stories, novels, he has done a lot of writings, but he was popularly known for his short stories. He was one of the greatest Indian writers. Okay. Now, उहाँको धेरै कामहरु छ जुन चाहिँ एक दुईवटा किताबमा मेन्सन गरेको छ जस्तै द इंग्लिश टीचर, द गाइड, स्वामी एन्ड फ्रेन्ड्स. Then there are other works such as Under the Banyan Tree, The Bachelors of Arts. Those are only few of his works. Now coming to the story, the two main characters in the story are Leela and Siddha. Okay. Story ma aru characterहरु पनि छ जस्तै Mr. Shivashankar, Mrs. Shivashankar, the policeman, but the whole story revolves around the two main characters, that is Leela and Siddha. Siddha is the servant of the house. Now talking about the theme, what is the story about? The theme of the story is the class division in the society. In the Indian society, the society is divided into different classes, the upper class, the middle class and the lower class. यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन. So के हुन्छ, the upper class are the richer people, whereas the lower class are the people who live under the poverty line. Now के हुन्छ यो सोसाइटीमा चाहिँ the upper class they exploit the lower class people. उनीहरूले lower class people को फाइदा उठाउँछ. कसरी? How? Okay, the clash between the upper class and the lower class. So the story is about the class division in the society. Now let's begin with the story. The story begins with Siddha standing outside the house of Mr. Shivashankar. Now सिद्धाले चाहिँ काम खोज्दै हिँडिरहेको हुन्छ अनि उलाई कामको खोजीमा हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ उ मिस्टर शिवशंकरको घरको बाहिर आइपुग्छ and he is standing outside the gate and he is looking inside. भित्रको हुन्छ मिस्टर शिवशंकर. Now Mr. शिवशंकरलाई पनि it is a coincidence that Mr. Shivashankar is also in need of a servant for his house. उहाँलाई पनि एकजना सर्भेन्ट घरमा चाहिरहेको हुन्छ. So Siddha he asked a question, may I do you need a servant भनेर क्वेशन सोध्दा चाहिँ मिस्टर शिवशंकर he calls Siddha inside. So सिद्धाले गेट खोलेर भित्र पस्छ. त्यति बेला चाहिँ मिस्टर शिवशंकरले के गर्छ, he observes Siddha very carefully. उसले सिद्धालाई माथिदेखिको तलसम्म हेरेर एक्जामिन गर्छ कस्तो खालको मान्छे छ भनेर अनि he thinks himself okay he looks fine, he looks okay भनेर सोच्छ. But Mr. Shivashankar is not able to decide himself whether to keep him as a servant in the house or not. So के गर्छ Mr. Shivashankarले उसको वाइफलाई Mrs. Shivashankarलाई बोलाएर ल्याउँछ. Then Mr. Shivashankar also does the same thing. उहाँले पनि सिद्धालाई एकदम राम्ररी एक्जामिन गर्छ ठिक मान्छे छ कि छैन. हामी पनि घरमा कोही नयाँ मान्छे आयो भने हैन कोही हामीलाई पनि एकजना सर्भेन्ट चाहियो भने आउँदाखेरि हामीले पनि फर्स्टमा सधैँ नै त्यो मान्छेलाई राम्ररी एक्जामिन गर्छौं नि हैन. सो दे डु द सेम थिङ. इट इज द नेचुरल ह्युमन बिहेभियर. ओके. सो उहाँले पनि एक्जामिन गर्छ. एक्जामिन गरेर दे आर नट एबल टु डिसाइड व्हाट टु डु. सो त्यति बेला के हुन्छ, द अदर मेन क्यारेक्टर लीला हु इज 5-year-old daughter of Mr. Shivashankar. उ चाहिँ Mr. Shivashankar को छोरी हो जो चाहिँ she is only 5 years old.
शी कम्स रनिङ आउटसाइड फ्रम द हाउस आएर उसले त सिद्धालाई देख्ने बित्तिकै एकदमै खुसी भएर मलाई त यो मान्छे एकदमै मन पर्यो उसलाई राखौँ न हाम्रो घरमा भनेर भन्छ So when Leela says that she likes Siddha very much and they need to keep Siddha in the house, so that decides that Siddha will work as a servant in Mr. Shiva Shankar's house. So then they decide, Mr. Shiva Shankar le bhancha Siddhalai that he will be given 4 rupees, okay, as a salary in a month and 2 meals per day. Now Siddha, he doesn't care about how much money will be given to him. The main thing important for him is that he needs a shelter and he needs food to survive. So उसलाई shelter पनि पाइहाल्यो त्यहाँ घरमा बसेर काम गर्दा अनि Mr. Shiva Shankar said that they will give him 2 meals per day, 2 पल्ट खाना दिन्छ भनेर भने. So he was okay with that. He did not care whether he was given 4 rupees or 10 rupees a month. It did not matter for him at all. Okay, so त्यसरी Siddha, he starts working as a servant in Mr. Shiva Shankar's house. Now his prime work was to look after Leela सानो 5 वर्षको जुन चाहिँ छोरी छ उसको ध्यान राख्नु उसलाई स्याहार्नु सुसार गर्नु चाहिँ सिद्धाको मेन वर्क थियो. Apart from that, he also had to do some errands in the house, such as looking after the garden, maintaining the garden, washing the clothes, केही सानो चीज ल्याउनुको लागि दोकान जानु, दोकानबाट गएर केही सौदापात ल्याउनु पनि उसको एउटा काम थियो घरमा. त्यो भन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट उसको काम थियो to look after Leela, who was just 5 years old. Okay, सो सिद्धाले घरमा काम गरिरहेको बेलामा जे पनि ऊ काम गरिरहेको होस्, सपोज लीलाले बोलायो भने उसलाई सिद्धा कम एन्ड प्ले विथ मी भन्ने साथ सिद्धाले जुनै पनि काम he had to drop that work and he had to go and play with Leela. Now Leela was very friendly with Siddha. She was always happy when she was in company of Siddha. सिद्धासँग खेल्दा सिद्धासँग हुँदा चाहिँ Leela was very happy. Now Siddha also used to care for Leela and love Leela very honestly. Okay, so Siddha ले कसरी खेल्थ्यो दुईजना बलसँग एउटा रेड कलरको बल थियो त्यो बल लिएर they used to play in the courtyard. Okay, उनीहरु अगाडि आँगनमा त्यो courtyardमा खेलिबस्थ्यो. Now how Siddha used to entertain Leela, उसले भन्थ्यो त्यो बललाई आकाशपट्टि फ्याकेर त्यो जब बल तल आएपछि सिद्धाले भन्थ्यो दिस बल ह्याज टच्ड द मुन, यो बलले त मुनलाई छुएर आको हेर. यसरी बलमा हेर्यो भने यु क्यान सी द पार्ट अफ द मुन which is sticking to the ball भनेर भन्थ्यो. अनि लीला also she used to be very amazed about it. है उ पनि धेरै खुसी भएर बलमा हेर्थ्यो तर उले के पनि देख्दैन थियो. नदेख्दा चाहिँ सिद्धाले के गर्थ्यो त्यो बललाई he used to clutch the ball with his fingers and ask Leela to peep from between the fingers. अनि लीला पनि खुसी हुँदै हेर्थ्यो अनि हेरेर उले के भन्थ्यो yes I can see the moon. Okay, त्यसरी एन्टरटेन गराउँथ्यो. Now Leela was very innocent. She was only 5 years old. So उसको क्वेशनहरु चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो सिद्धालाई, do you know moon? हामीले रुफमा चढेर हात यसरी स्ट्रेच गर्यो भने can we touch the moon भनेर चाहिँ लीलाले सोध्थ्यो. अनि what does Siddha reply? He used to say no, हामीले रुफमा चढेर हात स्ट्रेच गर्यो भने we cannot touch the moon, but what we can do is if we climb on the coconut tree then we can touch the moon भनेर चाहिँ लीलालाई त्यसरी एन्टरटेन गरिबस्थ्यो हैन. सो लीलाले सोध्थ्यो फेरि have you ever touched the moon? सिद्धाले भन्थ्यो yes, I have done it so many times. Whenever there is full moon, when the moon is full and big, I climb on the coconut tree and I touch the moon. I know moon very well भनेर चाहिँ सिद्धाले लीलालाई भनेको थियो. And Leela used to be very happy after hearing all those things. Now म चिन्छु मुनलाई भनेर भन्दा सिद्धाले के गर्यो, he called Leela standing beside a rose plant. Okay, त्यहाँनिर एउटा रोज फुलको प्लान्ट थियो अनि त्यो प्लान्टको छेउमा उभिएर सिद्धाले लीलालाई हेर त आकाशमा भनेर देखाएर के भन्यो, के देख्दैछौ अहिले भन्दा लीलाले भन्यो मुन, I can see the moon from here.
देन सिद्धाले भन्यो ठिकै छ लु आऊ भनेर फेरि ही टुक हर टु द ब्याकयार्ड ओके घरको पछाडि जुन चाहिँ आँगन हुन्छ त्यहाँ लगेर चाहिँ एउटा त्यहाँनिर कुवा थियो कुवाको छेउमा उभिएर फेरि सिद्धाले लीलालाई भन्यो फेरि हेर त आकाशमा भन्दा फेरि आकाशमा यसो हेरेर लीला त छक्कै परेर यहाँ पनि मुन छ अरे मुन त उता थियो त फेरि यहाँ पनि देख्दैछु कसरी भन्दा चाहिँ सिद्धाले के भन्यो आई हेभ आस्क्ड द मुन टु फलो मी मुनलाई म चिन्छु अनि मुनलाई चाहिँ मैले भने हामीलाई फलो गर भने अनि मुनले हामीलाई फलो गरेर आएको भन्दा चाहिँ लीला वाज भेरी अमेज्ड एन्ड एक्साइटेड एन्ड सी ऱ्यान इनसाइड द हाउस घरभित्र कुद्दै गएर उसको आमालाई ममा ममा सिद्धाले त मुनलाई चिन्दा रहेछ भनेर शी टोल्ड हर मदर ओके सो दिस वाज थ्रु आउट द डे हाउ दे युज टु प्ले विथ इच अदर नाउ वन्स इट वाज इभिनिङ बेलुका साँझ परेपछि चाहिँ सिद्धा र लीला के गर्थ्यो लीला युज टु बिकम अ टिचर सी युज टु मेक सिद्धा स्टुडेन्ट अनि उसले पढाउन थाल्थ्यो उसलाई त्यो टिचर भएर सिद्धालाई पढाउनु चाहिँ धेरै मजा लाग्थ्यो सो उसले एउटा पेन्सिल र खाता सिद्धालाई दिन्थ्यो आफू पनि एउटा पेन्सिल र खाता लिएर बस्थ्यो अनि के गर्थ्यो उसले चाहिँ अलिअलि नाउ शी वाज सिन्स ओन्ली 5 years old ओके शी न्यू ओन्ली फ्यु अल्फाबेट्स एन्ड देन शी कुड ड्र ओन्ली little bit which looked like cat or sometimes it used to look like a crow. So she used to write few alphabets and draw okay like a cat or a crow and she used to ask Siddha to copy that same thing. तर अब सिद्धा ही वाज नट एजुकेटेड ओके ऊ त स्कुल कहिले पनि गएको थिएन हैन अनपढ थियो सो सिद्धालाई केही लेख्न पढ्न आउँदैन थियो सो त्यो सानो नानीले दिएको अल्फाबेट पनि उसले लेख्न सक्दैन थियो सो त्यति बेला के गर्थ्यो लीलाले अझै कोसिस गर्थ्यो अझै उलाई राम्ररी पढाउन कोसिस गर्थ्यो बट सिद्धा युज टु गेट टायर्ड ओके आफ्टर डुइङ अल दोज थिङ्स सो टु एस्केप फ्रम द्याट सिद्धाले के गर्थ्यो your mother is calling you for dinner भनेर भन्दा चाहिँ लीला she used to drop the pencil there and she used to run inside the house for dinner and that would end the evening class for Siddha. Now यसरी खेल्दा खेल्दा चाहिँ सिद्धा एन्ड लीला became very close to each other. लीला was very attached to सिद्धा हैन सिद्धा भनेपछि उलाई बिहान उठेको देखिनको बेलुका सुतिन्जेलसम्म she needed the company of सिद्धा. She wanted सिद्धा always by her side. सिद्धाले केही घरमा काम गरिरहेको छ बाहिर गार्डनमा गएर गार्डनिङ गरिरहेको छ उसले लुगा धोइरहेको छ या यदि ऊ बाहिर दोकानमा केही सौदा घरको लिनु गयो भने पनि लीला accompanied him लीला चाहिँ उसकै छेउमा बसिरहन्थ्यो त्यसरी नै एउटा इभिनिङ मिसेस शिवशंकरले सिद्धालाई सुगर लिनुको लागि दोकान पठाउँछ त्यति बेला जाँदा इभन लीला अकम्पनीज हिम लीला पनि म पनि जान्छु भनेर सिद्धासँगै जान्छ आफ्टर फ्यु मिनट्स दे कम ब्याक ओके कति समय बाद उनीहरू फर्केर आउँछ फर्केर आएपछि सिद्धा त सामान राख्नु सिधै भित्र जान्छ अनि लीला उसको आमाकोमा जान्छ अनि उसको आमाले मिसेस शिवशंकरले राम्ररी हेर्दा के हुन्छ लीलाको गोल्ड चेन ओके शी वाज वेयरिङ अ गोल्ड चेन अ नेकलेस विच वाज मिसिङ नानीको गोल्ड चेन चाहिँ हराएको थाहा पाउँछ आमाचेले अनि उसले एकछिन आमाचेले राम्ररी सोच्छ अनि स्ट्रेट अवे शी कम्स टु अ कन्क्लुजन द्याट सिद्धा इज द थिफ मिसेस शिवशंकरले के सोच्छ उसको नानीको चेन हरायो सिद्धासँग बाहिर दोकान गएको थियो सो द्याट मिन्स सिद्धाले नै लगेको हुनुपर्छ भनेर उसले सिद्धालाई बोलाउँछ सिद्धा ही कम्स आउटसाइड अनि मिसेस शिवशंकरले स्ट्रेट अवे उसलाई सोच्छ मेरो नानीको गोल्ड चेन खोइ तिमीले लग्यौ गोल्ड चेन लग्यौ मेरो नानीको भनेर शी स्ट्रेट अवे ब्लेम्स सिद्धा विदाउट any reason without having any proof that Siddha has taken the gold chain from her daughter. So Siddha he says no I don't know anything about the gold chain. Ekdam humbly ule reply garcha okay since he is the servant in the house he cannot raise his voice right he belongs to the lower class whereas Mr. and Mrs. Shivashankar they are from the higher class upper class okay so unale usलाई सोध्दाखेरि सिद्धाले एकदम respectfully reply garcha no I did not take the gold chain but
since Mrs. Shiva Shankar has already decided that Siddha is the thief, she doesn't believe him. Then after an hour, Mr. Shiva Shankar comes back home. घरमा आएपछि Mrs. Shiva Shankarले उसलाई सबै डिटेल्स भन्छ यसरी नानी गएको थियो दोकानमा फर्केर आउँदा उसको गोल्ड चेन थिएन सिधाले नै लगेको छ गोल्ड चेन भनेर भन्दा Mr. Shiva Shankar also believes that Siddha is the thief. So के गर्छ Mr. Shiva Shankarले गएर he files a complaint against Siddha in the police station. Then now when Mr. and Mrs. Shiva Shankar they believe that Siddha is the thief, Leela on the other hand, okay, she tells no, Siddhaले लगेको छैन मेरो, okay, she loves Siddha very much with a pure heart. So उले के भन्छ सिद्धाले लगेको छैन मलाई I don't care about the gold chain, I don't know where it is, I don't care about it, तर सिद्धाले लगेको छैन, don't blame Siddha भनेर भन्छ. अब उनीहरूले कम्प्लेन गरिसकेपछि the policemen they come in the house and they arrest Siddha. Arrest गरेर सिद्धालाई लाने बेलामा उलाई सबैले क्वेशन सोध्छ have you taken the chain, please give it back. हो हामी पुलिस कम्प्लेन गर्दैन तिमीलाई हामी यसको पनिशमेन्ट पनि दिदैन भन भनेर भन्दा पनि सिद्धा he just looks down, he puts his head down, he looks down and he does not answer anything. Okay, he is very scared. Now on the other hand, Leela, she keeps on telling everyone that Siddha has not taken the gold chain, but no one believes her. So Siddha lai त्यसरी नै police station लगेर जान्छ and they say they tell Mrs. and Mr. Shiva Shankar that if they come to know anything, they will take him to the police station and ask him questions, okay, and once he confesses about the gold chain, they will be informed. So they take him to the police station. Now Mr. and Mrs. Shiva Shankar, before the police they come and take him to the police station, what happens is when Mrs. Shiva Shankar directly asks Siddha about the gold chain and tell him that you are the thief, Siddha he is very scared. Mrs. Shiva Shankarले भन्छ अब म पुलिस बोलाउँछु भनेर भन्दा चाहिँ सिद्धा के हुन्छ उ डराएर भाग्छ घरबाट भागेर जान्छ भागेर जाँदा चाहिँ what happens, it makes Mr. and Mrs. Shiva Shankar believe that yes, Siddha भागेर गयो भनेपछि उ नै हो चोर उसले नै लगेको हो भनेर चाहिँ they again it becomes more confirmed that yes, Siddha is the thief because उ भागेर जान्छ तर उ भागेको कारण चाहिँ he belongs to the lower class उसलाई कारणै बिना उलाई तिमी चोर हो भनेर दोष लगाइरहेको छ पुलिसलाई बोलाउँछु भनिरहेको छ so obviously he will get scared, right? So he runs away. तर उलाई 3-4 दिन बाद चाहिँ पुलिसले समातेर घरमा लिएर आउँछ घरमा लिएर आएर सोध्दा पनि उसले केही जवाबै दिदैन but Leela keeps on insisting that he has not taken the golden chain, he is not thief, उसलाई यही घरमा बस्नु देऊ नलैजाऊ भनेर कति रिक्वेस्ट गर्छ तर उसको रिक्वेस्ट कसैले पनि सुन्दैन उसको कुरा कसैले सुन्दैन सो त्यसरी सिद्धालाई पुलिस स्टेशनमा लगेर जान्छ नाउ when Siddha is taken away to the police station, Leela she keeps on crying. घरमा रुक्को रुक्कै मलाई सिद्धा चाहिन्छ सिद्धालाई बोलाइदिनु भनेर भन्छ उलाई सुत्ने बेलामा स्टोरी सिद्धाले स्टोरी सुनाउँथ्यो उसको आमाले स्टोरी भन्नु पनि सक्दैन थियो हैन उसले उसको आमालाई मलाई स्टोरी सुन्नु मन छ सिद्धाले जस्तो स्टोरी भन्थ्यो त्यस्तै स्टोरी भन्नुस् मलाई भनेर उसको आमालाई भन्दा उसको आमाले स्टोरी भन्नु पनि सक्दैन because she is all the time thinking about the gold chain, about Siddha, about how he took away the gold chain and how he ran away. त्यही कुरा मात्रै उसको माइन्डमा खेलिरहेको हुन्छ अनि she cannot tell any stories. त्यतिकै रुँदा रुँदै लीला चाहिँ she sleeps. Now after few days what happens is when Mrs. Shiva Shankar is working in the kitchen, उनीहरुको किचनमा चाहिँ हाम्रो पनि घरमा अचारको बोतल हुन्छ कि हुँदैन. So she had a bottle which had tamarind inside. Okay, tamarind भनेको तितिरी हैन तितिरीको अचार चाहिँ एउटा फुट्ने बोतलमा हालेर राखेको हुन्छ. So one day when Mrs. Shiva Shankar she puts her hand inside the tamarind jar, उले हातमा के भेटाएर यसरी निकाल्दा then she sees that it is the gold chain of Leela. न उले गएर धुन्छ त्यो धुएपछि यसो हेर्छ yes this is
Leela's gold chain भनेर उसले सोच्छ. Then she realizes that Siddha was not the thief. त्यो गोल्ड चेन त लीलाले खेल्दै खेल्दै त्यो ट्यामरिन जारमा हालिदिएको हुन्छ. हालेर उता अब सानो 5 वर्षको नानी उले बिर्स्यो त्यो कुरा कि मैले मेरो गोल्ड चेन चाहिँ एउटा ट्यामरिन जारमा हालेको छु भनेर. She forgets about it. Okay, and she does not even tell her parents that she has put it inside because she doesn't know. उले बिर्स्यो. So then she realizes that what a big mistake they had done. Siddha was not the thief. Okay, so then Mr. Shiva Shankar comes home. She tells Mr. Shiva Shankar that Leela ko gold chain ta hamro tamarind jar bhitra rahecha. Leela le kheldai kheldai त्यो जारमा हालिदिएको रहेछ भनेर भन्छ. लीला लाई सोध्दा पनि she says I don't know, मैले हालेको हो त्यो गोल्ड चेन त्यहाँनिर, तर when I put it I don't remember. She doesn't know. Okay, so के हुन्छ, Mr. Shiva Shankar and Mrs. Shiva Shankar, now they know that Siddha is not the culprit, he is not the thief, he is innocent. Still Mr. Shiva Shankar ले के भन्छ, म भोलि गएर पुलिस स्टेशनमा भनिदिन्छु Siddha is not the thief. That's all. They do not even think of saying sorry to him. They do not even think about bringing him back to the house as their servant. अनि फेरि हाउसमा ल्याएर काम गरोस् भनेर उनीहरूले सोच्दैन पनि. For them, even after being proved that he is innocent, उनीहरूको लागि चाहिँ Siddha is still a criminal for them. Okay, now there you can see that there is the clash between the upper class and the lower class. Since Mr. and Mrs. Shiva Shankar, they belong to the upper class, उनीहरूलाई जब Siddha innocent छ भनेर थाहा हुँदा हुँदा पनि they do not feel sorry for Siddha because they are from the upper class. Siddha is just a servant for them. So it does not matter. उनीहरूको लागि Siddha चाहिँ एउटा क्रिमिनलै हो. Innocent proof भए तापनि he was still a criminal for them. So at the end what happens? It affects Leela's and Siddha's friendship. दुईजनाको जुन चाहिँ friendship छ, Leela loses a very good friend for herself. So you can see that the class division in the society, how clearly it has been portrayed in this story. यो स्टोरीमा कसरी क्लास डिभिजनको बारेमा बताएको छ हैन, कसरी Siddha लोवर क्लासलाई बिलोङ गर्छ, उसको एक्सप्लोइटेसन कसरी भयो. मिस्टर एन्ड मिसेस शिव शंकर, सिन्स दे वर द एम्प्लोयर्स, उनीहरू रिचर फ्यामिलीलाई बिलोङ गर्थ्यो, दे वर द अप्पर क्लास पिपल. सिन्स Siddha वाज फ्रम द लोवर क्लास, दे एक्सप्लोइटेड हिम without any reason, without any proof. उसलाई सिधै चोर भनिदियो. किन? उ त हाम्रो घरको सर्भेन्ट हो, यो नै चोर हुनुपर्छ, यो त लोवर क्लासको हो, यही चोर हो भनेर. They simply decided only because he was from the lower class. Okay, so that shows the theme of the story. So I hope you have understood the story. It is your duty to read the story from beginning till the end. एकदमै thorough हुनुपर्छ, because as Miss Deepika told you last time in the class that MCQ, short question, long question आउँछ. MCQ can come from any corner of the story. So तिमीहरूले चाहिँ first देखिको last सम्म story चाहिँ thorough हुनु. If you are thorough with the story, you can answer any type of question. Okay, and I would suggest you to go to YouTube and त्यो सर्च बारमा गएर लीला's friend लेखेर सर्च गर्यो भने, now मालगुडी डेजलाई चाहिँ के भएको छ, it has also been adapted into telefilms. Okay, पहिला हामी सानसानो हुँदा त every Sunday they used to give Malguri days in the TV and we used to watch it. Anyways, YouTube मा गएर लीला's friend type गरेर सर्च गर्यो भने you will get that telefilm. At least 21 to 22 minutes को एउटा short film छ which is Leela's friend. If you watch it, it will make you understand the story better. Okay, पढेको भन्दा हेरेको अझै मेमोरीमा राम्ररी हामीले क्याप्चर गर्न सक्छ. Okay, so I would expect everyone to read the story thoroughly and also watch the short telefilm in YouTube. Okay, thank you.